Okay, buenos días. Buenos días. Good morning. I am to teach on how to love your wife as Christ loved the church. Mi responsabilidad es enseñar sobre amar tu esposa como Cristo amó la iglesia. So as I teach the lesson this morning, Entonces, mientras yo enseño esta mañana, I am listening to my own teaching. estoy escuchando mi propia enseñanza. I have the same responsibility. Tengo la misma responsabilidad. So I want to be very honest. Quiero ser muy honesto. I need to do a better job in my marriage. Yo necesito hacer mejor en mi matrimonio. So I can improve. Yo puedo mejorar. And you can improve. Y también tú puedes mejorar. We can love our wives better than what we have. Podemos amar a nuestras esposas mejor de lo que hemos hecho. And if you're not married, is anybody not married? Y si alguien aquí no está casado, alguien aquí no está casado. What? Okay. Where'd you go? Okay. All right. So if we enter into marriage, Si entramos al matrimonio, and this is the way you're to love the wife that you marry. esa es la forma que debes amar a tu esposa en tu matrimonio. I'm going to start out with one example Quiero darles un ejemplo and an illustration. y una ilustración. I have a dear friend. Tengo un amigo muy cercano a mí. He was married to a dear woman, Él estaba casado con una mujer muy querido. and she came down with Alzheimer's. Ella tiene Alzheimer's. Ella tenía Alzheimer's. So in America, En Estados Unidos, they have a place called a nursing home. ellos tienen un hogar donde van gente que no pueden cuidar a sí mismo. If someone can't be taken care of, Si alguien no puede cuidarse, they put them in a nursing home, lo ponen en un hogar. and they pay for them to be taken care of. Ellos pagan para que alguien lo cuide. So when my friend's wife had Alzheimer's, Entonces, mi amigo, cuando su esposa tenía Alzheimer's, they thought that he would put her in a nursing home, pensaron que él iba a meter ella a un hogar así. but he said he would not. Pero él dijo, no. He said, I have a home. Él dijo, yo tengo casa. And he said, if I need a nurse, I'll pay for one. Dice que yo necesito una enfermera, lo pago uno. So for 2 years, Entonces, para 2 años, he served his wife, él sirvió a su esposa. did everything for her. Hizo todo para ella. Well, towards the end of her life, Bueno, llegando al final de su vida, she didn't even know who he was. ni sabía quién era él. She couldn't recognize him. No reconoció a él. And somebody asked my friend, Y alguien pregunta a mi amigo, why do you keep taking care of her? ¿por qué sigues cuidándola? She doesn't even know who you are. Ni te reconoce. You know what he said? ¿Sabes qué dijo? He said, but I know who she is. Dijo, pero yo sé quién es ella. She's my wife. Es mi esposa. This is how to love your wife. Eso es como debes amar a tu esposa. As I think about my friend, Mientras yo pienso en mi amigo, his wife could do nothing for him, su esposa no puede hacer nada para él, but he could do something for her. pero él podría hacer algo para ella. When we talk about love this morning, Cuando hablamos de amor esta mañana, I'm more focused on action than feeling. estoy más enfocado en acción que sentimiento. I'm concerned with how you feel about your wife, A mí me preocupa cómo sientes a tu esposa. but what do you do to demonstrate love to your wife? Pero ¿qué haces para mostrar amor a tu esposa? Illustration. Una ilustración. A young man goes out into the world. Un hombre se sale de su casa y a vivir su vida en el mundo. He's looking for a wife. Está buscando una esposa. He comes back home. Regresa al hogar. He says to his father, Y él dice a su padre, I found a woman that I want to marry. he encontrado la mujer que quiero casarme, con quien quiero casarme. And here's what usually gets said. Y usualmente eso es lo que sigue en la conversación. Is she pretty? ¿Está hermosa? ¿Está guapa? Right? Well, I know if she's pretty. ¿Quieren saber? ¿Está guapa? The young man says, El no. joven dice no. Second question. La segunda pregunta, Well, is she smart? ¿está inteligente? He says, no. No. Third question. La tercera pregunta, Does she have a lot of money? ¿tiene mucho dinero? He says, no. No.
Fourth question. 4 preguntas. Does she love you? ¿Ella te ama? And he says, no. Dice, no. That's strange, is it not? Es raro esta, ¿no? You want to marry a woman Tú quieres casar con una mujer who's ugly, que es fea, has no money, no tiene dinero, she has no brains, no tiene cerebro and she hates you. y te odia. People usually don't get married under those conditions. La gente usualmente no casa bajo esas condiciones. But as we talk about how to love our wives as Christ loved the church, Pero mientras nosotros hablamos cómo amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia, is that not what Jesus did for his bride? ¿no es lo que hizo Cristo por su novia? She wasn't pretty. No está guapa, She wasn't smart. no está inteligente, She didn't have any money. no tiene dinero And she hated him. y lo odia. But he came and saw her. Pero él vino a buscarla And he loved her. y lo ama. Let's look at a text that I think would bring that out. Quiero ver un texto donde yo creo que vemos esta verdad. In Colossians 1, Colosenses 21-22. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. I'm just going to take this basically one word at a time. Solo quiero tomar esta una palabra a la vez. So let us get our understanding right. Vamos a ponernos de acuerdo de nuestro entendimiento. Jesus is the groom. Jesús es el novio, The church is his bride. la iglesia es la novia. This is her condition Esa es su condición. when he finds her. Cuando él lo encuentra, She's alienated. ella es extraño. So she's left out to her own. Está puesto a un lado. In the book of Ephesians, it would be worded like En el this. libro de Efesios está dicho así: She's separated from Christ. ella está separada de Cristo. She's not a part of the family. No es parte de la familia. She's not a part of the covenant. No es parte del pacto. She has no hope. Ella no tiene esperanza. Think of that. She has no hope. Pienses en eso, no tiene esperanza. She's completely without God. Y ella está completamente sin Dios. That's the description of the church, Esa es la descripción de la iglesia, or of the bride, de la novia, before she's married to the groom. antes que ella casa con el novio. She's out there. Está afuera ahí, She's benefiting from none of the promises. no tiene beneficios de las promesas de Dios, She has no hope. no tiene esperanza, And in a real sense, no one cares for her. y en un sentido nadie le importa quién es. Also in Ephesians, it says phrases like this. También Efesios dice frases como esto: She has no understanding. no tiene entendimiento, Her mind is dark. su mente es oscuro. You remember our illustration? Recuerden nuestra ilustración. Is she smart? ¿Es inteligente? No, she's not smart. No está She has no understanding. no tiene entendimiento. The text in Ephesians also says El texto también en Efesios dice that she's ignorant. que ella es ignorante, She don't know anything. no sabe nada. Now just pause for a second. Quiero que pausamos por un segundo. Do you ever have a thought in your mind ¿Has tenido un pensamiento en tu mente that your wife don't know nothing? que tu esposa no sabe nada? Come on. Yo jamás. She don't know anything. No sabe nada. Christ's bride La novia de Cristo is ignorant. es ignorante It's because they had a hard heart. porque tenía un duro corazón. Think of the description. Pienses en la descripción. Out there, Afuera no hope, no hay esperanza, ignorant of mind, ignorante de mente and a hard heart. y un corazón duro. There is nothing in the bride No hay algo en la novia that should cause the groom to love her. que debe causar el novio a amarlo. But let us go on to the Pero text. seguimos en nuestro texto. It says that she was hostile in mind. Dice, y enemigos en vuestra mente.
This word for hostile. Esta palabra enemigos It's the same word we use for the word hate. es la misma palabra que usamos por aborrecer. And think about this. Piensas en eso. Here's this bride, Aquí hay una novia and her mind is in hatred towards Christ. y su mente aborrece a Cristo. She wants nothing to do with Jesus. No quiere nada que ver con Jesús. Wants Jesus to go away and leave her alone. Quiere que Jesús vaya y lo deja. She does nothing to attract him. Ella no hace nada para traerlo a él. She does not entice or lure him to herself. Ella no trata a jalarlo. Maybe you've met a woman like this Sabes, tú has conocido a una mujer that así just hates you. que te odia. And you are growing up. Estabas creciendo. You are 18 years old. Tal vez tienes 18 años. You kind of like this girl. Y tal vez te gusta una chava. And she just hated Y you. ella te odiaba. And eventually, Eventualmente, you went your way and she went hers. tú fuiste a tu lado y ella a su lado. She married somebody else. Ella casa con alguien más. But here we have a situation Pero aquí tenemos una situación where the bride hates the groom, donde la novia odia el novio, but the groom still loves her, pero el novio sigue amándolo, even though she hates him. aunque ella lo aborrece. Notice the text again. Toma en cuenta el texto otra vez. Hostile in mind. Enemigos en vuestra mente, Hatred of mind. aborreciendo en mente. That was the condition of the bride. Esta fue la condición de la novia. In the book of Romans, Paul would say it this way. En el libro de Romanos, Pablo dice así: The church was an enemy of la God. iglesia era enemigo de Dios. Let us continue on. Sigue, vamos a seguir. She was doing evil deeds. Haciendo malas obras. This is how we know the bride hated him. Eso es como sabemos que la novia odiaba a Cristo. She continued to do things to show that she hated Christ. Ella hacía cosas para mostrar que ella aborrecía a Cristo. The position of her heart was exposed by what she did. La posición de su corazón fue expuesto, mostrando en lo que ella hacía. Let's make a list of some of the things the bride did. Vamos a hacer una lista de cosas que hizo esta novia. She was prideful. Orgullosa. I don't need a groom. Yo no necesito un novio. She lied. Mentía. She was rebellious. Rebeldía. The groom calls unto her. El novio llama hacia ella. She will not listen. No quiere escuchar. The groom tries to entice her to come. El novio trata de jalarla. She rebels. Ella rebelde. Murders. Asesino. She's also selfish. También orgulloso o egoísta. The bride expresses homosexuality, Muestra homosexualismo. fornication, Fornicación. and on the list goes. Sigue esta lista. All of the wickedness you could think of Toda la maldad que tú puedes imaginar is what the bride was doing. es lo que hacía la novia. Separate from God, Separado de Dios, at enmity with God, enemigo de Dios, in total rebellion, en rebelión completo. and yet this is the one the son wants to marry. Sin embargo, este es quien el novio quiere casar. Let's think for just a minute. Vamos a pensar por un momento. So we think about our wives. Mientras pensamos en nuestras esposas. Your wife ever lied to you? ¿Tu esposa te ha mentido? You don't have to answer out loud. I want you to really think. No tienes que contestar en voz alta, pero quiero que pienses en eso. Has your wife ever lied to ¿Tu you? esposa te ha mentido? Has your wife ever been selfish? ¿Tu esposa ha sido egoísta? Has your wife ever been rebellious to your authority? ¿Tu esposa ha tenido rebeldía en contra de ti? You wanted to use your leadership to do something? ¿Tú quieres usar tu liderazgo para hacer algo? Maybe you wanted to start a job or build a house. ¿Sabes? ¿Quieres que ella empiece a trabajar o a hacer una casa? You told your wife this is the direction we're going? Y dice, ¿así vamos a hacer? And she said no. Y dice, no.
And you begin to argue back and forth. Y empiezan a discutir uno a otro. So you start yelling at her. Tú empiezas a gritar a ella. She starts yelling at you. Y ella empieza a responder con la misma. Then she makes statements like this. Después ella empieza a hacer frases así. You can cook your own supper. Puedes cocinar tu propia comida. You can sleep in the other room. Puedes dormir en otro cuarto. And she starts using things like that Y ella empieza a usar cosas así to get her way. para hacer su camino, su forma. Right? ¿No? Yes. What are we men supposed to do? ¿Qué debemos hacer? En México no. In Mexico, no. Wow. Look, I don't have anything to say. No tengo nada de decir eso. Somebody in this room is lying. Alguien aquí en ese cuarto está mintiendo. What are we supposed to do? ¿Qué debemos hacer con eso? We're supposed to love our wives as Christ loved the church. Debemos amar nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Let's go on in the text. Vamos a seguir en el texto. Now, we understand some description of this bride. Entendemos un poquito una descripción de ella. We understand that she's not pretty. Entendemos que no es guapa, We understand that she's not que smart. no está inteligente, We understand she has no money. que no tiene dinero, And we understand that she hates the groom. y entiende que ella odia el novio. How does the Son of God respond to such a woman? ¿Cómo responde a una mujer así el Hijo del Hombre? In verse 22, En versículo 22, uses the word reconcile. usa la palabra reconciliado. He takes her from where she is to where he is. Él toma a ella de donde está ella a donde está él. I'm going to take this rebellious woman and I'm going to reconcile her to myself. Voy a tomar esta mujer que está en rebeldía y voy a reconciliarla a mí mismo. But how is Christ going to do Pero this? ¿cómo va a hacer este Cristo? Here's the point of application we men need to understand. Ese es el punto de aplicación. Nosotros como hombres debemos entender. The way the Son of God does it for the church La forma que hizo el Hijo de Hombre para la iglesia, is He does so by the sacrifice of Himself. lo hizo por el sacrificio de sí mismo. He takes His own body Toma su propio cuerpo and He lays it down. y lo derrama, He sheds all of His blood lo derrama toda su sangre to cover her ugliness, para cubrir su que es fea, to deal with her ignorance of mind, para sustituir su ignorancia de mente, to bring peace to her hostility of mind. a traer paz a su hostilidad de mente. But what we need to know as men, we need to know this, Pero lo que nosotros necesitamos saber como hombres es eso, is that He dies to Himself es que Él muere a sí mismo to actively show love to her. para activamente muestra amor a ella. Understanding your role. Entendiendo tu rol. You're the husband. Tú eres el novio. You're to love her. Debes amar a ella. You're to protect her. Debes proteger a ella. You're to fight for her. Debes pelear por ella. You are the one that is to invest into her life. Tú debes invertir en su vida. I'm going to give you somewhat of a hard statement. Quiero darte una frase dura. I can tell much about what type of husband you are Yo puedo darme cuenta de qué tipo de esposo eres, by looking at your wife. de ver tu esposo. Is she happy? ¿Está feliz? Is she full of joy? ¿Está lleno de gozo? Those things happen when a husband loves his wife. Esas cosas pasan cuando un esposo ama a su esposa. Your wife is bitter. Tu esposa es amarga. Your wife is always nagging. Tu esposa siempre está quejando. Wife is like a dripping faucet, always getting on your nerves. Tu esposa es como una fuente goteando. Has a lot to do with how you're leading her, Tiene mucho que ver cómo lo guías, how you're serving her, cómo lo sirves a ella, or how you're not serving o her. cómo no estás sirviendo a ella. How your wife ends up Cómo termina tu esposa
is primarily going to be because of you. Es primeramente por ti. You look at the women in the Bible, Mira las mujeres en la Biblia and then you study the man that was in their life. y tú estudias el hombre que estaba en su vida. You'll learn a lot about the man Vas a aprender mucho del hombre and how he led. y cómo él guía. As we think about Christ, Mientras nosotros pensamos en Cristo, let's make sure we understand this. debemos entender eso. Christ was willing to die for his bride. Cristo estaba puesto a morir por su novia. Let me press this a little more. Quiero empujar o poner eso más fuerte. I long for the day when men will stand up in defense of their wives. Yo estoy buscando el día que los hombres paran en defensa de su esposa. There's something that even happens within the church. Hay algo que pasa aún dentro de la iglesia. That men talk negatively about their wives. Los hombres hablan negativamente sobre su esposa And find some level of pleasure in it. y buscan una forma o un placer en eso. A couple of guys get together, Unos hombres se juntan and the subject of their marriage comes up, y el tema de su matrimonio sale. and we begin to say something about the wife, Y empiezan a decir algo sobre su esposa. and we make a joke, Y hacemos un broma. and we start using the wife as the punchline, as the joke. Entonces empezamos de entender que la novia es el chiste. And somehow we think it's funny to do that behind our wife's back. Y a veces piensa que es chistoso hacer esto atrás de la espalda de tu esposa. Will you be the man in the room ¿Serás el hombre en este cuarto that will stand up? que paras Say, we're not going to talk about my wife y dice, that way. no vamos a hablar de mi esposa así? Will you defend her honor? ¿Defenderás la honra de su esposa? Will you love her as Christ loved the church? ¿Amar como Cristo ama a la iglesia? Could you imagine Christ talking about the bride as you talk about your wife? ¿Puedes imaginar Cristo hablando de su esposa como tú hablas sobre tu esposa? I think your wives would respect you a whole lot more Yo creo que tu esposa te respeta mucho más if you defended them as you ought to defend them. si tú los defendes como debes defender. No, Jonathan preached John 10 last night. Yo sé que él sabe que yo prediqué Juan 10 ayer, But for example, pero por ejemplo, if someone comes in and starts leading the sheep astray, si alguien viene a llevar las ovejas leading the afuera, bride astray, llevando la novia afuera, Jesus is a good shepherd. Jesús es un buen pastor, He's a good husband. él es buen esposo. And he would not tolerate that type of thing towards his bride. No va a tolerar esta en contra de su esposa. Christ would lay down his life Cristo da su vida in order to purify his wife. a purificar su esposa. Look at the text again. Mira nuestro texto otra vez. Why would Christ lay down his life for the bride? ¿Por qué Cristo dará su vida por la novia? Here's where it gets serious. Eso es donde se pone serio. Here's where we really put this thing in application. Aquí es donde en realidad vemos la aplicación de eso. Here's the goal of the husband. Esa es la meta del esposo. This is why we get married. Esta es la razón que casamos. Now, don't take this literally. No tomas eso literalmente. This is why we have an ugly wife. Esa es la razón que tenemos una esposa fea. This is why we have an ignorant wife. Esa es la razón que tenemos una esposa ignorante. This is why we have a poor wife. La razón que tenemos una esposa pobre. This is why we have a wife that don't care for La us. razón que nosotros tenemos una esposa que nos odia. In order that we can invest in her Para que nosotros podamos invertir en ella and we can present her y podamos presentar a ella beautiful. hermosa. Amén. This is the responsibility of the husband. Esa es la responsabilidad del esposo. I want my wife to be beautiful. Yo quiero que mi esposa es hermosa. I want my wife to be intelligent. Yo quiero que mi esposa es inteligente. I want my wife to be rich in the things of Yo God. quiero que mi esposa esté rica en las cosas del Señor. I want my wife to love me. Yo quiero que mi esposa me ama. And this is what I know. Y eso es lo que sé. Is if she loves Christ, Si ella ama a Cristo, she'll love me. me va a amar. Amén.
I want to work hard as a husband Yo quiero trabajar duro como esposo. to take my wife A tomar mi esposa and present her to the Lord y presentarla al Señor as beautiful. como hermosa. Because that's what the Son has done for His bride. Porque eso es lo que el Hijo ha hecho por su novia. Look again at the text. Mira otra vez en nuestro Verse texto. 22. Versículo 22. That He may present you holy and blameless. Para presentaros santos y sin mancha. To present. A presentar. To make ready. A ser listo. So they weren't ready. No estaban listos. And Christ is going to make her ready. Y Cristo va a hacer la lista. How is He going to present her? ¿Cómo va a presentarla? Is Christ going to bring the bride to His Father? ¿Cristo va a jalar la novia a su padre? Here's my ugly bride. Aquí está mi novia fea. Here's my ignorant bride. Aquí está mi novia ignorante. Here's my poor bride. Aquí está mi novia pobre. Here's my bride who hates me. Esa es mi novia que me odia. Is that how He's going to present her? ¿Esa es la forma que va a presentarla? Surely not. No, por supuesto que no. He wants to present her holy. Él quiere presentarla santa. She's the most precious of all women. Ella es la mujer más preciosa. Oh, could you see it? ¿Puedes verla? You come to church. ¿Vienes a la iglesia? You go to a family reunion. ¿Vas a una reunión familiar? Your wife's by your side. ¿Tu esposa está a tu lado? There's millions of women in the world. Hay millones de mujeres en el mundo. You walk in the room. ¿Tú entras al cuarto? It's my bride. Es mi novia. She's different than every other woman. Ella es diferente que cualquier otra mujer. This is the one I love. Esa es lo que yo amo. She's special. Ella es I especial. laid out my life for her. Yo doy mi vida por You ella. say something about her, Si tú dices algo sobre ella, I smack you. voy a pegar. I'll defend her. Voy a defenderla. She's separate. Ella es separada. She's not like any other woman. No hay otra mujer como ella. She's the woman I love. Esa es quien yo lo amo. And I'm going to prove my love Y voy a probar mi amor by the way I serve her, en la forma que yo lo sirve, by the way I present en her. la forma que yo lo presente a ella. Because in all honesty, Porque en toda honestidad, her beauty is inside. hermosidad está dentro. I know how you men are. Yo sé cómo están ustedes, Because I know how I am. porque sé cómo soy. I know what you look at. Yo sé a qué ves tú, And I know what you're tempted to look y at. yo sé que estás tentado a ver. Maybe some of you in this room are tied into Y pornography. tal vez unos aquí están conectados o están invocados en pornografía. You're looking at things on the internet. Estás viendo cosas en el internet. Looking at things on your phone. Estás viendo cosas en tu celular. You're looking at different magazines. Estás viendo diferentes revistas. And you're looking at the outside. Estás viendo de afuera. You're saying, I wish my wife. Y tú dices, Hello. I wish my wife yo deseo que mi esposa looked like that. mira así, vea así, Se ve así. se ve así. It's dangerous. Es peligroso. You know what I wish my wife looked like? ¿Sabes cómo yo deseo que vea mi esposa? ¿Cómo ve mi esposa? 1 Peter chapter 3. 1 Pedro capítulo 3. She had an inward beauty. Que tiene una hermosidad por dentro. She would be modestly dressed. Que se vieste modestamente. She would love Christ with all her heart. Que ama a Cristo con todo su corazón. Therein is real beauty. Ahí está en realidad la hermosidad. It's not the external. No es la externa, It's the internal. es la interna. A woman whose heart is right Una mujer que tiene un corazón correcto is beautiful. es hermosa. Give me a wife that prays. Dame una esposa que ora. Give me a wife that reads scripture. Dame una esposa que lee la escritura. Give me a wife that loves her husband. Dame una esposa que ama a su esposo. Give me a wife that brings up the children in fear and admonition of the Lord. Dame una esposa que cree los niños en el temor y adoración del Señor. Give me a wife that serves the church. Dame una esposa que sirve a la iglesia. That's the kind of wife I want. Esa es la forma de la esposa que yo quiero. I want to present that wife to the Lord. Quiero presentar esta esposa al Señor. Amen or no? Amén o no. Amen. Is that the type of wife you want? ¿Este tipo de esposa que tienes tú?
You know the other stuff is lust, right? Tú sabes que lo otro es lujuria. You know it's wicked, right? Sabes que es malo, ¿no? So in our hearts we're agreeing. En nuestros corazones estamos de acuerdo. I want a wife like Yo this. quiero una esposa como así. Loves God. Que ama al Señor. Loves me. Ama a mí. Leads the children. Que guía a los niños. Serves the church. Sirve a la iglesia. Prays. Ora. Knows the word. Conoce la palabra. That's beauty. That's what I want. Esta es hermosidad. And it's your responsibility that that's what she becomes. Y es tu responsabilidad que ella sea así. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. When you're at home at night Cuando estás en tu hogar en la noche with your wife, con tu esposa, who reads the Bible? ¿quién lee las escrituras? It's not her job. No es su trabajo. You're supposed to read to her. Tú debes leer a ella. You say, I don't know how to teach. Tú dices, yo no sé cómo enseñar. I'm not a Yo preacher. no soy predicador. Do you know how to read? ¿Sabes cómo leer? Read a chapter. Lees un capítulo. You say, I don't know how to explain it. ¿Sabes? Tú dices, yo no sé cómo explicarlo. Well, I can explain this to you. Yo puedo explicarte eso. You're to wash your wife with the water of the Word. Debes lavar tu esposa con el lavamiento de la palabra. Honey, I want to read this chapter to you. Amor, quiero leer este capítulo a ti. I'm going to read Psalms. Voy a leer los salmos. We're going to start in chapter 1. Vamos a empezar en capítulo 1. I'm going to read this chapter tonight. Vamos a leerlo hoy. We read those verses. Leemos estos versículos. It'll take you 5 minutes. Te toma 5 minutos. This chapter 1 is real short. Capítulo 1 es corto. And you're going to look at your wife. ¿Vas a ver tu esposa? I would like to pray for you. Quiero orar por ti. You say, I don't really know how to pray. Tal vez tú dices, yo no sé cómo orar. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. Let me help you. Déjame ayudarte. You bow your head En que tú hinca tu rostro and you say, God, y dices, Señor, I love my wife. amo a mi esposa And I ask that you would bless her. y pido que tú lo bendigas. I ask that your favor would be upon her. Yo pido tu favor a ella. I pray that she succeeds. Y oro que ella salga exitosa. And Lord, all the things she does in the house, Y Señor, todas las cosas que ella hace en el hogar, I pray you help her. yo oro, te pido que lo ayudas. And Lord, I'm thankful for her. Y Señor, soy agradecido por ella. In Jesus' name, En nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. Amén. 9 minutes. 9 minutos. 9 minutes. 9 minutos. But the husband, Pero el esposo led spiritually, guía espiritualmente, read the Word of God, leyó la palabra, prayed over his wife. ora sobre su esposa. You can't measure what that does for the marriage. No puedes medir lo que hace por el matrimonio. You say, how can that help my marriage in 9 minutes? ¿Sabes? Tú dices, ¿cómo me vas a ayudar mi matrimonio en 9 minutos? You keep doing it for 29 years. Sigues haciéndolo por 29 años. You do it for 26 years. Haces por 26 años. You do it through the whole of your marriage. Durante todo tu matrimonio. You know what happens? ¿Sabes qué va a pasar? Your wife becomes convinced of something. Tu esposa está convencido de You know algo. what your wife says? ¿Sabes qué dice tu esposa? My husband loves God. Mi esposo ama al Señor. My husband believes the Word. Mi esposo cree la palabra. My husband prays for me. Mi esposo ora por mí. Changes everything. Cambia todo. Let me let you know the secret. Déjame dejarte una secreta. You ready? ¿Estás listo? It'll also help your sex life. También te ayuda a tu vida sexual. I'm just being honest. Solo estoy siendo honesto. Sexual intimacy is a spiritual thing. Intimacia sexual es algo espiritual. And when a man and a woman Cuando un hombre y una mujer are walking together in the Lord, caminan juntos en el Señor, there's just something intimate that I can't explain. hay algo íntimo que yo no puedo explicar. Special and sweet. Especial y dulce. Men, you must lead. Hombres, tienes que guiar. Present your wife holy. Presentar santa a tu esposa. Back in our text, Regresando a nuestro texto. not only holy, No solamente santo, but he also says blameless. sin mancha, irreprensible delante de Dios. Blameless. Irreprensible. Think about it. Piensas en eso. Go back to the son and the bride. Regresas al hijo y novia. Was there anything in the bride that she could be blamed for? ¿Hay algo en la novia que ella puede ser reprensible o culpable?
if you want to use Old Testament language, Si quieres ver el lenguaje del Antiguo Testamento, the bride lived like a whore. la novia vive como una mujer de mala reputación. She's to be blamed. Ella tiene la culpa. But the son wants to present her blameless. Pero el hijo quiere presentarla irreprensible. He lays down his life, Él da su vida, takes all of her faults and failures toma toda su culpa upon himself, sobre sí mismo and pays for that which she should have paid y for. paga por lo que ella debe pagar. You going to do that for your wife? ¿Vas a hacer eso para tu esposa? My wife's done some things that weren't necessarily right. Mi esposa ha hecho cosas que necesariamente no son correctas. Here's the temptation. Aquí es la tentación. Get in a conversation. Metes en conversación. Well, the reason this is the way it is, Bueno, la razón que así es. sí. He didn't fall. Que sí va a caer. Se atoró con... He's okay. Se atoró con la... Estamos bien, sí. Okay. No está sangrando. Si no hay sangre, estamos bien. So we have a situation in my family. Entonces hay una situación en mi familia. It says because of my wife. Es por mi esposa. So I'm in a conversation. Entonces estoy en una conversación. Well, this happened because she. Esto pasa porque ella, What am I doing? ¿qué estoy haciendo? Putting the blame on her. Pone la culpa sobre ella. It's been going on for a long time. Ha pasado mucho tiempo. You go all the way back to the beginning. Puedes regresar hasta el inicio. Adam, where are you? Adán, ¿dónde estás? Well, you see this woman Pues, esta mujer that you gave que me me. diste You see, it's her fault. es su culpa. I'll blame her. Voy a culpar a ella. And it's all her fault. Y todo es culpa de ella. We're the men Nosotros somos los hombres. who will swallow their pride, ¿Dónde son los hombres que tragan su orgullo? put the blame on Y themselves ponen la culpa sobre sí mismo to protect their bride. a proteger a su esposa. That's what Christ did for you. Lo que Cristo hizo por nosotros. You and your wife can talk about the situation, Tú y tu esposa pueden hablar de la situación, but I'm not going to blame her before others. pero yo no voy a culparla en frente de otros. Why? ¿Por qué? Because I love her like Christ loved the church. Porque yo amo a ella como Cristo a la iglesia. I'll take it on myself. Yo me cargo a mí. If people think bad of me, Si gente piensa mal de mí, then so be it. entonces que sea. But I'm going to stand in defense of her. Pero voy a defenderla. He also says not only holy and blameless, También dice santo y sin mancha, but above reproach. pero irreprensable también. There would be nothing in her life that she could be reproached for. Que no hay nada en su vida que alguien puede llegar y acusarla. Now let's think about this presentation. Vamos a pensar sobre esta presentación. I know I'm repeating myself. Yo sé que estoy repitiendo a mí mismo. Let's do this one more time. Hacemos una vez más. The son finds a bride. El hijo encuentra una novia. She's ugly. Está fea. She's ignorant. Es ignorante. She's poor. Está pobre. And she hates him. Y lo odia a él. But Christ lays down his life for her, Pero Cristo da su vida por ella. sacrifices himself Sacrifica a sí mismo por in ella. order to make a presentation of her. Para que él pueda presentar a ella. Let's see now what she looks like. Vamos a ver cómo se ve ahorita. What is her identity? Cómo es su identidad. She's in Christ. Está en Cristo. What is her intelligent level? Cómo es su inteligencia. She knows who she belongs to. Ella sabe a quién le pertenece. What is her heart? ¿Cómo es su corazón? She loves Christ. Ama a Cristo. Men, that we would love our wives in this way. Hombres que nosotros amamos a nuestras esposas en esta forma. Laying down our lives Dando nuestras vidas in order to present our wives para presentar a nuestras esposas as special. como especial. Now, let me give you a few practical things. Ahora quiero darles unas cosas prácticas. This whole business of being a husband is tough work. Todo este asunto de ser esposo es difícil. And we're responsible for a lot. Y estamos responsables por mucho. And however my wife turns out, Y como sale mi esposa, I'm going to be held accountable for. yo voy a tener que dar cuentas por eso.
That's a great responsibility. Esa es una gran responsabilidad. But it's the one that God has placed upon us. Pero es responsabilidad que Dios nos ha dado. But I'm speaking primarily of spiritual things. Pero estoy hablando primeramente de cosas espirituales. There's certain characteristics I'm not talking about. Hay unas características de que yo no estoy hablando. I don't know about your wife. Yo no sé de tu esposa. My wife is slow. Mi esposa es lenta. Takes her forever to get ready. Toma demasiado tiempo para que esté lista. Can't ever seem to get in the car. Nunca puede meterse en el coche. It's just the way she is. Es la forma que es. It's not going to change. No va a cambiar. No matter how much work I do to hurry her up. Ni importa qué tanto trabajo yo hago para orarle. She's not getting any faster. No va a hacerse más rápido. I'm not talking about those things. Yo no estoy hablando de esas cosas. I'm talking spiritually. Yo estoy hablando espiritualmente. Christian men, Hombres cristianos, to love our wives as Christ loved the church. Amar nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. We invest in them spiritually. Nosotros invertimos en ellos espiritualmente. I'm telling you today, Estoy diciéndote hoy día, if you are not reading the word to your wife, si no estás leyendo la palabra a tu esposa, when are you going to start? ¿cuándo vas a empezar? Who do you think's going to do it? ¿Quién crees va a hacer esto? Do you want your pastor to come read the Bible to your wife? ¿Quieres que tu pastor viene a tu casa a leer la Biblia de tu esposa? Who's going to do it? ¿Quién va a hacerlo? What she hears here at church is not enough. Lo que ella escucha aquí en la iglesia no es suficiente. I grew up in a home. Yo crecí en un hogar. My dad never read the Bible. Mi papá jamás leyó la Biblia. To my mom or to me. A mi mamá ni a mí. It had great effects upon us. Y eso tuvo gran efecto sobre nosotros. We didn't grow spiritually. Nosotros no crecimos We espiritualmente. didn't really understand Christ. No entendimos quién era Cristo. Dad didn't lead us. Mi papá no nos guía. And I wish my dad would have done so. Yo deseo que mi papá lo hubiera hecho. But I know this. Pero sé esto. You can change that. Tú puedes cambiar eso. You can change it in your Tú home. puedes cambiarlo en tu hogar. You can turn off the TV. Tú puedes apagar la tele. You can turn off the internet. Puedes apagar el internet. You can stop your hobbies. Puedes detener tus hobbies. You can take time Puedes tomar tiempo. and you can establish spiritual things in your home. Puedes establecer cosas espirituales en tu hogar. In spiritual matters, put your foot down. En cosas espirituales, planta tu pie. Sit down at the table. Siéntese en la mesa. The food's on the table. La mesa está puesta con toda la comida. We're not eating until we read. No vamos a comer hasta que leemos. We're not eating until we pray. No vamos a comer hasta que oramos. Maybe she gets mad. Tal vez se enoja. Maybe she don't like it. Tal vez no le gusta. But you lead. Pero tú guías. You do it every day. Y haces todos los días. You set a pattern. Pones un ritmo. You live out Christianity. Tú vives el cristianismo. Be the spiritual leader of your home. Seas la líder espiritual de tu casa. Test what I'm saying. Pruébalo que estoy diciendo. You don't believe me? Put it to test. Si no me crees, pruébalo. Put that pattern in your home. Pon ese patrón en tu casa. Do it for a year. Haces por un año. See what happens with your Y a wife. ver qué pasa con tu esposa. I know this. Yo sé eso. If you don't lead, Si no guías, it's never going to happen. jamás va a cambiar. You're accountable. Tú tienes responsabilidad Responsible for your wife. por tu esposa. Love her. Amar a ella. Invest in her. Invertir en ella. Memorize scripture with her. Memoriza escritura con ella. Pray with her. Oras con ella. Make it special. Hazlo especial. When did they meet? Será padre, ¿no? And one day you would establish a pattern. Que haces un patrón en tu casa. I'm being very serious. Estoy haciendo muy serio. You say to your wife, Y tú dices a tu esposa, honey, it's time. mi amor, es tiempo. And she would know what you meant. Que ella sabe qué significa. She would come meet you in the bedroom. Que ella se junta contigo en tu cuarto. You'd bow down on your knees. Que se pone de rodillas. And you'd read the Bible together. Leen la Biblia juntos. You'd pray together. Y oren juntos. She would look forward to it. Que ella busca este tiempo. And she would love you all the more. Y que ella te ama aún más. And bring great joy to your marriage. Y eso trae gran gozo a tu matrimonio. Let me say this. Quiero decir eso. I don't know all the views you may have on marriage. Yo no sé todos los puntos de vista que tienes sobre el matrimonio. I just want to say it out loud. Pero solo quiero expresarme fuertemente. I think marriage is the greatest thing that can happen.
Yo creo que el matrimonio es la cosa más maravillosa que puede pasar. God designed it, Dios lo diseñó and He does everything right. y Él hace todo bien. I love being married. Yo amo estar casado. I could not survive on my own, Yo no puedo sobrevivir solo. and I need to learn how to love my wife more Y yo necesito aprender cómo amar más a mi esposa. in action, En acción, not just feeling, no solamente en sentimiento, serving, sirviendo, leading, guiando, helping her ayudando a ella. to be the woman A ser la mujer that God's called her to que be. Dios lo llama a ser. You can do Tú it. puedes hacerlo. Start soon. Empiezas ya. Let me pray. Amén. Vamos a orar. Father, I want to pray for these men. Padre, quiero orar por esos hombres. I want to ask that you would help them. Quiero pedir que tú los ayudas. I am sure they've made many mistakes Estoy seguro que han hecho cosas malas in their en marriage. su matrimonio. Lord, I know you're gracious. Pero sé que tienes gracia I know you're merciful. y que eres misericordioso. I know you can forgive them, Que puedes perdonar and that you can help them. y ayudarlos. Lord, raise these men up, Levantar a estos hombres. that they would love their Que wives ellos aman sus esposas. like your son loves the Como church. tu hijo ama la iglesia. They would show their wives respect, Que ellos muestren respeto a sus esposas. that when they walk in a room, Que cuando ellos entren en un cuarto, it would be obvious they love their wives. es obvio que ellos aman a sus esposas. And I pray Y oro that great joy would come in their que marriage gran gozo venga a su matrimonio. as they learn to love you together. Como mientras ellos aprenden a amarte juntos. God bless them in Jesus' name. Bendecirlos en nombre de Jesucristo. Amén. Amen.